Hello, everybody. Welcome back to Be Fluent in Russian podcast. This is another episode with Victoria called Talks with Victoria. Hi, Victoria. Hi. So today we have another podcast on our hand. How was this week for you? How was the learning for you? I think the learning was great. I learned a lot. I always learn a lot when I watch TV shows, listen to music. So yeah, I really enjoyed Cool. this week's homework. Yes, and guys, the homework that Victoria has received is in our Telegram chat. The link is going to be in the description to this podcast. So we'll talk about the homework a little bit, and then we're going to go straight into just speaking Russian. So the homework, how was the homework for you? What did you do? Tell me about it. So in Russian or in No, English? in English. Okay. So I watched Kuknya and I actually watched Kuknya 3 times. This whole week? Yes, the same episode. So which one? Which Season 3, episode 1 or 2. I can't remember. Okay. I think it's season 3, episode 1. First time I watched it, I didn't understand nothing. So then I watched it again and I put subtitles on. But then I was like, oh my gosh, I was enjoying the show. I forgot to write down the words. Right. So the third time, I wrote down the words and it helped Nice. me. Actually, I have a question. Should I Go ask ahead. now or Go later? ahead. Yeah, well, actually, hold on for a second. Okay. So you watched the same thing. What about the music, listening, all that? Yeah, so as you saw me listening to it in the kitchen in the Right. morning last week, I love the song Alliance. What do you call them? Alliance, Alliance. I think. I said Alliance. Alliance. Nazare. Nazare. Yeah. Yeah, it's a cool song. But you listened to it and got some words out of it too? Or you just Yes. listened to it? I can tell you off of the top of my head without looking. What it all means? Loony, sweet, loony. Wait. Yeah. Yeah. Okay. Moonlight, yes? Moonlight. Because Moonlight, he yeah. says Moonlight. loony, sweet, like this. Yeah. And then another one, Noj. Wait, I'm trying to think of the song. Noj, Bisal. No? I don't know the lyrics exactly. I know the lyrics, but they're all coming out of order. Right. But Okay. yes, it's the best song. If you haven't listened to this song, Nazare Mm-hmm. by Alliance, Mm-hmm. definitely listen to it. It's very catchy. You can find the translations on YouTube, Mm-hmm. and I took pictures of it, listened to it. But it wasn't the first time I've listened to this song. It was Right. the first time I actually Read the lyrics. wrote the lyrics. Yeah. Oh, okay, cool. What's your question? What you Okay, had? so my question is from Kuknya, Okay. and it's just one phrase that they said that I didn't understand, and I took a picture of it. I can read it to you. So in the scene, one second, took a live. So in the scene, they're arguing because the chef, the main chef, he Right. never likes change in the kitchen, Mm-hmm. and he is telling them not to abide by the new rules of the new cook that's cooking with them. Yeah. So he said, The cook that came from a show, right? yes. Okay. She didn't come from a show. It's the first female cook on Kuknya. And she's like, no females here or something like this, right? But Oh, okay. one of the workers said, I don't agree with this chef. And his response was, Я уберу из меню молочную яненка. What the heck is Okay. that? And I have the translation right there, but what the heck? Я уберу из меню молочного ягненка. So, What the heck does that mean? молочного ягненка. Ягненка is lamb. It's like a little lamb. So read the whole translation. I'll take the milk-fed lamb off the menu. I'm not sure what. Probably it's the name of the entree. Молочный ягненок, milk lamb. I don't know what milky lamb. I don't know what a milky Maybe lamb it's just was. lamb with some milk sauce or something. It's just the name of the actual entree. You know what I read it as when I watched it? Mm-hmm. I watched it so many times. I thought it was a Russian proverb because I was like, No. it's just a dish. Yeah, it's a dish. Oh my It's a dish gosh. name. Okay. Which can have some history. I'm not sure if you guys know milk lamb or milky lamb. If Read it anything, again. Я беру из меню молочного ягненка. I'll take the milk lamb off the menu. What the? Okay. It's the only thing I didn't really understand from the show. Yeah. Everything else I understood. Who knows what it really means? Okay.
But it may be like a dish, and if you guys are listening and you know this dish, milky lamb or молочный ягненок. Yes, it's definitely a dish, probably, if they're in the kitchen, but Yeah. I didn't know if it had a hidden meaning. Yeah, no, it doesn't. Okay. If you guys know, put it in the comments to our release of this podcast. Whenever we post it on our Telegram, you can comment there and ask your questions and all of that. So yeah, Yes. make your way to our Telegram channel. Yes, and also you gave the homework of the sentences, the 5 sentences for your day, and the other 5 sentences for. Speaking time? No, it was something else. Hold on. Not the speaking one. What show or movie you chose to watch and why? What song you chose and Yeah, why? yeah. You have a recording? Or no? No, we Why were you bringing supposed that to up? record. No, why bring it up? Bring it Oh, up. because I like this exercise because I learned a lot of new words and I wrote By speaking? by speaking and writing. Oh, the very last one. Yeah, the Choose very any last- topic, how your day went, your hobbies. Yes, it's not First, speaking. write it in as much detail in English. That one? Yeah, Okay, cool. yeah. So, Let me see your text. oh You have gosh, yes, I have it? Let me it. see what you have there. You're gonna read it? No. Okay. Okay. But I already corrected my mistakes, I think. Okay, сегодня напряженный день. Today is a stressful day. Напряженный день. You can kind of say stressful day. You can say сегодня тяжелый. Hard day. Тяжелый. But it's too hard for me. Тяжелый? Jolie. Тяжелый? Jolie. Тяжелый. Why do I have to say T if I'm not? You're talking about you. No, I would say no, я Jolie. No. It's a word. Тяжелый. Oh my god. Not no, я жёлый. I thought you were saying T. No, I'll say Okay. ты. Тяжелый. T Jolie. Тяжелый день. Утром я учил на кустарину онлайн, потом пошла в Starbucks, потому что я хочу посмотрим. Посмотрим is we will see. People can't understand when you reading this fast. I'm just reading it to myself. Okay. Okay, посмотрим. To see a friend, увидеть. Oh my god. Посмотрим is we will see. Okay? Okay. The only time you use посмотрим is we'll see. Think of посмотрим as this mellow. Посмотрим. Oh, okay. Посмотрим, we'll see. You told me this in the first podcast and I Yeah. keep making this mistake. Увидеть. Увидеть. Yes, to see. Хорошо. Okay, мы говорили люди, работают и жить. We talked about people, work and life. Yes. We talked работает is he works. Работа is Работа. work. About work life. That's what I'm trying to say. Oh, About life. work, life. So, работать, жить. See, работать. What is Работать is a verb, to work. it? Right. Работа is a noun. Работа is what I mean. Работа. Yes. И жизнь. Жизнь. And и жизнь. What did Жизнь. I put? Жизнь. Жизнь. Все. Жизнь. Да. It's life. What Жить. did I put? Жить. I put the verb. It's also a verb. yeah. Crap. It's okay So I need because to- in English, to live and life, well, I guess life and live kind of similar things. So a Yeah. lot of the times, like work, we have work as a noun. I love my work, and also to work. I love to work and things like that. So it can be a Yes. verb and a noun in the same spelling. But in this Russian tense of my sentences, when I talk, I think you're reading the sentence. Мы говорили Да. работа, Жизнь. жизнь. But Sure. I put работать in жить. Yes. Okay, so I can't do that. Yeah, we okay. can't. Потом. Crap, so I didn't fix my You sentence. said еще lesson. Yes. You put лесом. It's like лесом is forest. So I lesson thought lesson урок. по-русски. Oh, Урок. я знаю урок. Но мне нравится, потому что это очень интересно. Мне нравится говорить люди вокруг света, вокруг света around the world. You translated that? Yeah, I was Okay. trying to say around the world because I didn't know how Okay. to say that in Russian, say- so I translated. You can say со всего мира. Со всего мира, from the whole world. Со Со всего. всего мира. Всего. Всего. Yeah, всего. What did I have before? I think it was easier. Вокруг света. Вокруг света. It's Вокруг easier for света me. is different. It's when you travel around the world. See, this is why you can't Yeah. use translate sometimes. Yeah. And also, when you do use translators, you put in the whole phrase typically. You should put the whole phrase, not around the world, because it has no context. But if you put it with context, it's going to translate better. Okay, Rookie mistake. it's okay. So, let's talk about
your work again. Remember I said that let's not talk about your work for a few weeks. Let's get back to that and see how much words you've learned about work and see if you made a little bit of progress talking about your work. Is that okay? You ready for that? Нет, я не готова. Окей. Почему ты не сказал ничего? Потому что ты просто приготовилась бы вчера или сегодня, и все. Мы смотрим на твой прогресс. Хорошо? Я очень нервничаю. Нервничаю. Listen. Нерв. Нич. Actually, нича. Нервничаю. Нервничаю. Я нервничаю. What do I say? Нерв. Нервничаю. Нет. Нерв. Нича. Нервничаю. Нервничаю. Yeah. Я нервничаю. Finally got the word Oh my down. gosh. Okay, let's talk about it and just go with what you know. It doesn't mean that like if you don't talk well that it's bad or something and you haven't done your work. It's just whatever words you have added to your vocabulary should be enough time for some of them to stick, and so we can talk about it a bit today. Я не рада. Следующее время скажи мне. Нет. Мне. No. What's the point of me telling you all this? По-русски, пожалуйста. Я не Хорошо. Давай. Зачем мне говорить тебе о теме разговора, если мы хотим увидеть твой прогресс в русском языке вообще? Хорошо. Не только одна тема. Хорошо, все. Ты спросил, и я ответил. Я не согласен. Не согласна? Да. Ничего страшного, это мой подкаст, окей? Бифлюн подкаст, не твой подкаст. Моя подкаст. Мой подкаст. Да, твой и мой. Я шучу. Хорошо. Нет, я учитель. Хорошо. Я учитель, не ты учитель, хорошо? Все. И давай поговорим про твою работу. Хорошо? Готова? Да, я готова. Как твоя работа на этой неделе? Сегодня отлично. Почему? Потому что я виделся прогресс. Вижу прогресс. Oh my gosh! Вижу прогресс. Я вижу прогресс студент. И я очень рада, потому что я знаю, они очень умнее. Correct answer? Yeah. Молодец, Вика. Да. Они очень умные. И очень enthusiastic. Я не знаю. Enthusiastic? Yes. I don't even know. Enthusiastic. You can say энергичные. Energetic. Yes, I know this one. Энергичные. I was trying to use words I didn't Enthusiastic. know. Энергичная. Энергичные. Хорошо. Да. Это супер. И... О, хорошо. Это супер. I heard something else. Нет, это супер. Хорошо. И ты? У меня работа? Да, как работа? Нормально. Ничего особенного. Nothing special. Особенного. Я работал. Сегодня я записывал видео. Я записывал подкаст с моим другом Алексеем сегодня. Как? Подкаст? Да. Нормально. Хорошо. Я думаю, что у него есть тоже прогресс. И мне интересно вести подкаст, потому что я уверен, что если мы будем записывать 10 серий, 50, 100 серий, то люди будут слушать, я надеюсь. Потому что подкаст интересный, и мы реально учим английский язык, настоящий английский язык. Не грамматика только, скучный английский, а настоящий английский. Я надеюсь, что люди будут смотреть, потому что сейчас у нас с тобой есть аудитория. У нас с тобой есть люди, которые нас слушают, этот подкаст, потому что BeFluent очень долго
Мы делали видео на Ютубе, много людей. Я вижу, люди слушают больше и больше, больше. Да. Все супер. А это новый проект. И я не знаю, будут люди слушать или нет, будет им нравиться или нет, потому что это новое вообще. И все. Поэтому я очень хочу увидеть, как этот подкаст, как через год или 2 года, что будет. Потому что контент хороший, но люди могут не узнать про нас. И как Алексей прогресс? Нормально. Нормально. Ну, это всего 3 недели. Это немного времени. Ага. Но Алексей это Федя подруга. друг. Друг. Подруга из female. Female. Подруга. Окей. Друг. Друг. Yes. Да, это мой хороший друг из детства. Из детства from childhood. Да. И мы сейчас Вика учит русский. Это у нас подкаст Вика учит русский. У меня есть второй подкаст, где мой друг Алексей учит английский. Да. Мы говорим только по-русски. И может быть потом Алексей и меня я говорить вместе. 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 Мгм. Да, будет здорово, потому что ты учишь русский, он учит английский. Мгм. И я думаю, что ты говоришь по-русски лучше, чем он говорит Мгм. по-английски. Потому что он плохо знает грамматику, он знает много слов, но у него мало практики. И я ему даю практику тоже, чтобы он говорил больше. Но Я не мало практики. у тебя много практики, да, потому что ты жила в России. Да. Ну, хорошо, а у тебя больше учеников сейчас, чем было раньше? Раньше сегодня? Нет, раньше, раньше- прошлая неделя или 2 недели назад. What did I do to... У тебя Окей. больше студентов, Да. чем раньше? Да. Do you have more students than Да, before? да. Ну, это хорошо. 5 еще. Еще 5 новых? Да. Ну, это хорошо. Да. Молодец. Сколько часов в день ты работаешь? Сегодня... Обычно. Не сегодня, обычно. Хорошо, я понимаю. 10 часов. Каждый день 10 часов? 10 часов, да. Это много. Until? Да. До 11 часов Вечера. вечера, да. Да, это много. Правильно? Да. Отлично. Это долго. Это очень много. Очень долго. Может быть, следующий год Год. я буду работать. Работать. Because работа a job. Think of работа as a job. I Okay. will a job. What? Окей. Я буду работать меньше. Меньше, да. Yes. Молодец. I never use that word. Меньше, yes, less. Меньше. Yes. Ну, супер. Это Да. здорово. Да, Потому что и- у тебя будет больше времени, чтобы делать, что ты хочешь, смотреть сериалы, может Да. быть, гулять, заниматься И- спортом. И быть со мной, С тобой. с тобой, Да. с тобой, говорить еще Да. с тобой. Да. Да. Будет хорошо. Я по тебе скучаю. Я работаю очень много всегда. Это хорошо, потому что ты, когда была в России, ты не работала. У тебя было мало работы. Да, Только да. работала моделью и все. И все, да. Ничего интересно. Да. Каждый день Работать. ты не могла работать. Да. Ну ничего. Но сейчас Да. я сделала Мгм. время. I make up for the time. Окей. Is it a phrase you say? Yes. Okay. It's a difficult one. Я наверстываю Я навьёсываю упущенное. упущенная. Упущенное. Упущенная.
Yeah, it means like catching up for the lost. Say it again. Я наверстываю. Я наверстываю. Наверстываю. Wait, наверстываю or наверстываю? Наверстываю, right? Let me just look it out real quick. Наверстываю. Наверстываю? Наверстываю. Not вываю, but наверстываю. Наверстываю. No, наверстываю. Наверстываю. Read it. Навой. Read it. I am. Навор. Victoria, read it. This is навр. Oh. I Do- don't. You're skipping. Наверстываю. What is the sound? It's silent. No, it's the u. Oh, наверстываю. Да. Okay. Опущенная. Упущенная. No, this Всё, note, Фи. we're gonna end this podcast. Моя голова болит сейчас. That's it, guys. Thank you so much for listening, Victoria. For next week, we will do a bit more vocabulary and going back to the work stuff and maybe asking more questions about that, so we can take care of this topic and then be done with it. You know, just a few more finishing touches on it, and that's how we like eliminate slowly but surely all these, I guess, topics that we need to focus on. That's all. And I'll see you guys in the next episode of this podcast. And check out our Be Fluent Camp with the link in the description. And we start in about a month. It should be very close. And you will learn a whole lot and get to Victoria's level if you don't understand what she's saying. Or get past her level along with her. Because she's going to be in this camp as well. Right? Yes. All right, guys. See you all next time. Thanks for listening. Bye. Пока-пока. Пока-пока.